Эй, всем привет, с вами Дмитрий, и мы продолжаем играть в Dragon Age. Сейчас я подключу пока чатик, и мы продолжим. Оп. Я думаю, мы так, часика 2-3, наверное, точно поиграем. А там будет видно. Ну, привет, Мишень. Только запустился. Хочу продолжить Драгонаду проходить. Я попробовал на твой звонок ответить, телефон, связь не установилась. С телефона точно не получится, если у тебя там проги нету, да, это понятно. Посмотри, есть всякие в интернете варпы, еще что-то, которые конфиги делают под какие-нибудь амнезии или еще какую-нибудь прогу. И там восстанавливают сразу же и Discord, и голосовую его связь, и YouTube. Вот, тебе такую штучку нужно поставить, чтобы оно все работало. Всякие VPN и тому подобное не факт, что помогут. DPI-ка тем более. DPI-ка только его сам Discord, как это правильно сказать, раздупляет. Но использование голосовых и тому подобное она не дает. Тем более DPI-ка вообще, по-моему, уже давно не обновлялась. Она даже уже с Ютубом что-то, по-моему, так все. Так, мы хотели идти по квесту прощания, во-первых. До этого работала с DPI-кой? Ну, может быть, ты какой-нибудь другой смотрел, потому что тот, который я глядел, DPI... Блять, опять русский язык. Ладно, хер с ним. Тот, который я смотрел, да, он давно не обновлялся, короче. Понял. Ну, если мне вдруг понадобится, потом тоже поищу, посмотрю. У меня вот этот варп неплохо работает. I'm Пока sure Taya хватает will его. welcome you to stay here in the diamond. I don't care. I don't sleep anymore anyway. But thanks for Единственное caring. только, что тот способ, которым я делал, уже не рабочий. То есть, Your coin поэтому helps, and there's some good посоветовать тебе bargains его out не there for смогу, you. как минимум. Good luck. Good, you're here. Thank you for making the arrangements, Dea. For Katerina? How could I do otherwise? I'm so sorry, Lucanis. This must be such a blow. Rook, thank you for coming with him. I need Juan de la Muerte to plan this. His cousin has been no help at all. I'm sorry, Taya. This is just Я too могу вот much так right now. подбавить. Немножко. Нормально ли так будет?
If there's anything I Могу can еще do, вот just так say the добавить, word. если надо. You're such a dear. I hope these two are paying attention. Thea, don't flirt with my colleague. Jealous? Fine. To business, then. There's a lot to plan. But first, I need the ashes. Ashes? Make it help us. Yes, Игру the потише. ashes. Да, могу Katerina's сейчас. ashes. From the cremation? Oh, yes, of course. I'll get them to you right away. Ilario, what happened? What do you mean? Katerina, how? How did the Venatori get to her? When? Where? In the estate? In the city? How did they get past our people? What did they use? Poison? Blades? I need to know. Cousin, stop. You can't dwell on this. It'll drive you mad. I'm not dwelling. Zara killed the first Talon. I have to know how if I'm going to stop her. I told you, I'm handling it. Boys, enough of this. We have other things to discuss. My apologies, Andradea. Continue without me. I'll get you the ashes. Ты... How are you holding up? I'll be fine. Better once we kill Zara Renata. It's him I'm worried about. Hilario can be a handful. But this? The only time I've seen him like this was when Lucanis died. You're worrying, aren't you? What will people say if they hear the demon of Virantium has a big, soft heart? He's been careless at times, but never when his own life was on the line. Zara took down the first Talon. Anyone could be next. And my cousin doesn't want to think about it? You have a point. It's not like Hilario to ignore a knife coming at him. What do you need from me for the funeral? Come. I'll get us some drinks and we can make the arrangements. Our house owes you for handling all of this. Katerina was family. Can you imagine what she'd say if she saw us all like this? She'd be furious, especially at Ilario, as usual. How did you stay on her good side? What good side? To hear Katerina tell it, Lucanis can do no wrong. It's easy to look good standing next to my cousin. I'll have my people keep an eye on him for you. Thank you, Thea. Go on. I'll let you know if something comes up. Так, давай немножечко звук поменьше. Ну, до 65, я думаю, наверное, хватит. Не скажу, что сильно что-то поменялось у меня, по крайней мере, по звучанию. Так, что нам делать? Все, мы просто встретились, пообщались, типа, молодцы. Здорово. Реально офигенный квест, мне нравится. Станет доступно позже. Утащите источник скверны. Ну, все получается. Что, идем тогда по основному квесту? Это был какой-то короткий. Я забыл, короче, перед стримом немножко Короче, оставлю тестовое прохождение, потому что мне физически больно смотреть на эту игру. Я даже решил попробовать ее сам с открытым разумом, так сказать. Ага. Бля, жестко. Ладно, давай, Мишань. Ну, видишь, на любителя, скажем так, игра. Я еще пока не понял, будет ли мне она интересна дальше или нет.
А, да, я не успел посмотреть, поменять оружие. Я же хотел там потом полазить, посмотреть, что появилось. Заряженная атака против врагов с некрозом или кровь. Заряженные атаки против врагов с некрозом или кровотечением снимают все заряды исцеляющие. Заряженные атаки против врагов с некрозом или кровотечением снимают все заряды исцеляющие вас. А, так вот что меня пиздило. Меня, походу, клинок ебашил тогда, когда я с этим демоном сражался. Пошел нахуй этот клинок. Так, средний шлем. Легкий, тяжелый. Каждая третья завершающая... Слушай, можно переодеться вообще в легкую броню и сменить немножечко способности. У меня там было на броню среднюю. Вот это вот. И сделать вот так. Он же красный типа эпик, он разве не лучше остальных? Вешает дотку на противника и хилит тебя, вроде получше. Он не вешает дотку и хилит меня. Откуда ты взял вот эту способность, что он вешает и хилит? Он какой-то уникальный. Все, что у него есть, у него написано физический урон и ошеломление. Дальше написано: заряженные атаки против врагов с некрозом или кровотечением снимают все заряды и исцеляют вас. Заряженные атаки против врагов с некрозом и кровотечением. Что значит враги с некрозом и кровотечением? Я вот, допустим, пока что не помню врагов. Не помню врагов, которые были бы каким-то там кровотечением, некрозом. Ну, типа, пока что я не очень сильно вижу прикола от этого оружия. Типа, исцеляет меня, хер с ним. Здесь настолько плюшка прилетает уебанская, что у меня все ебало отлетает, и там какое там исцеление не очень понятно. Здесь же увеличивается пока что восстановление маны плюс защита. Но я бы этот клинок тоже поменял бы на вот какой-нибудь, где крит есть, может быть, или вот что-то вот этого подобия. Ну, только когда он получше станет. Легкий на холод. Средний, легкий. На электричество тоже неплохое, кстати, будет. Если его... Но он тяжелый. Но как будто пока что вот на восстановление маны поставить и сидеть, кайфовать, чтобы мана быстрее регенилась. Посох оставим на некротику, он нужен. Пчелы, как-то зелье, ну как будто такое. Ну вот к урону способностей неплохая тема. Остальное пока все закрыто. Так смысла нет менять посох. Повышение урона, повышение к эффективности повышения урона. Это на ускорение.
О, слушай, вот это пока интереснее выглядит. Там, скорее всего, не от этого зависит, что типа я навешиваю и типа из-за этого хилится. Там типа против просто чуваков, у которых это стихия. Я думаю, это так сделано, потому что я не замечал сильного отхила, а у меня как бы некротический урон от посоха, потому что я бью этим некромантией, да, то есть и здесь тоже некромантия. Плюс я навешиваю кровотечение с помощью способностей союзников. То есть я что-то прям не заметил лечения вообще в игре. То есть когда мы дрались, я не замечал, чтобы меня что-то хилило помимо способностей, которые я юзаю. Давай, давай, Миша. Нахуй это хорошо. Так, хорошо. Мы здесь посмотрели. Атаки, уязвимость. Как будто посох этот лгал на оба. Это интересная тема. Привет, Димон. М. Я проснулся пораньше, часика два назад где-то. Ну, а вот решим, думаю, дай стримчанский запущу. Так, атакуемая цель дает пробивание.
Бля, на Неф вообще ни хера нету, я не знаю, как так получается. Она вообще бесполезна, по-моему. У нее ни одного оружия, ни одной брони нормальной. Ну все, по основному сюжету идем. Чё? Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher. The Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. А что, я могу с ним не говорить? Raining again. Что это за хуйня? Check the back for me. Talk to Lorelei. She's the boss. Чист бац. Welcome to the shop. I'm Lorelei. Anything you need, just ask. О, на бомжиху посох прилетел. Отлично. Вот только есть один минус. У меня нет денег. See you again. I'm Hector. I watch the front. Make sure things are quiet. Rook. Good to meet you. Be careful out there. Found all this myself. Treasure. Don't touch unless you're buying. Так, пошли посмотрим. У нас там был пароход, который нельзя было... И, скорее всего, до сих пор нельзя. Да, нет подходящих спутников. Ну и пошел на... Ага, здесь закрыто все. Сосамба получается. Так, хорошо. Значит, пойдем по квесту, походу. Или нет? Да. Все закрыто. Ну давай, змеюка, рассказывай. Trouble in the Unvalanim. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. We've had to close that entrance. I know Darkspawn. I'll help. No time to waste. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. С порождениями тьмы. Проход открыли, нет?
Другой проход, скорее всего, открыли, я понял, какой. This is troubling. Darkspawn in the city. And in one of the worst places. The shadows are crystals arrested. The Unbarney should have an entrance this way. The passage is hidden by a penetratory. Right is close to the shop. There. Is that the wall carving you mentioned? That's the one. There's a switch behind the serpent's head on the left. Нычка, в которой ничего нет. Got it. It's dark down here, isn't it? Ah, yes. There's definitely blight down here. Don't like the sound of that. That did it. We can get through now. Point on me. Let's kill those Shadow Dragon rats, so I can leave this place. Shadow Dragon agents, they're down here with us. Get them, and let them run for reinforcements. Reinforcements. We can't let them reach the Shadow Dragon hideout. More Venatori. We have to take out the leaders. Ready. Done! Got you covered. Still blocked. There's another boil somewhere. Чтобы залезть. Уй. Да, блядь. А ты в меня, типа? Whatever you say. Now it's your turn. Those darks on the same side. I know. And I don't like it. Darkspawn usually hate all life. At least that seems to be the last of them. You sure?
Wouldn't be a warden if I wasn't. Again. Let's find it and tell them to open up. Да, я помню, там я, да, я мимо пробежал лестницу. Мулетик. An entrance back into the shop. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. Good that you're still standing. Best let Asher know. How did the Venatori find the Shadow Dragon's hideout? Isn't it a secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Мы сделали круголек немножечко. Не понял. You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It wasn't just Darkspawn. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Let's not jump to conclusions before we have more answers. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted headed towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. It's worth a look. Agreed. Rook? Let's go. Tomorrow. The Viper, or Asher. I suppose. Is he the leader of the Shadow Dragons? One of them. He made his name freeing slaves and supporting their rebellion. He won't stop until slavery ends in Divinity. I shouldn't buy something for myself right now, but maybe... Ну, блин, ладно. Надо немножко репу качнуть. You have a discerning eye. I also sell maps for those with wanderers' hearts.
So the Viper's real name is Asher. A middle name. He calls himself Viking for first impression, or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact, does it? Thanks for stopping. По-моему, там были. Ну, точнее, то, что мы там были, понятно. Мы там все посмотрели. Давай одним глазком, конечно, еще раз забегу. Вот тут мы не досмотрели, наверное. Да. Those are Venatori. We're on the right track. Не понял. Watch out. Posted guards. My job, sir. Your turn. Винотори, хватит оставлять проход на крышу открытым. Do it. Someone's mad about their fellow Venatori leaving the rooftop passage open. Sounds like a way to get inside without being seen. If they left it open again. About to have a problem. Здорово. We'll see who ends this. Заебал. Rook, careful. Let's keep moving before more of them come crawling out. Phew.
Lots of Venatori. We must be close. Our death! Someone conveniently left the rooftop entrance open again. That's all the Venatori guarding the place. Так, ну мы там все оббегивали. Нет ничего такого, чтобы мы не прошли. Поэтому пора заходить внутрь. Заперто, что ли? They're summoning Darkspawn. How? We stop them, then we figure it out. Company, get ready. Continue the punishment! Venatori and Darkspawn under their control. Stop them. Coming at range. Get them. We can't let Darkspawn be released into the city. All set. Do not die, fool! Now it's your turn. That's all of the Darkspawn and Venatori. Let's search the place and figure out what they were doing. Предостережение. Драконы тени следят за нами. Не дайте им подобраться к нам. Точное местоположение их убежища неизвестно, но они используют катакомбы. Отправьте туда порождение тьмы, чтобы выкурить их. This explains the Darkspawn we keep finding in the catacombs. Рыцарь-командор Ленос. Нам воистину повезло обрести такого верного соратника, как ты. Продолжайте служить нам, и мы щедро... И тебя ждет щедрая награда во славу возрождения Тивентина. This note. Knight Commander Lenos of the Minrathous Templars is being paid off by Venatori. Damn it. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps. One more way, Venatori released blight into our tunnels. I'll tell the other shadows. Инструкция по проведению ритуала. Эльгран одарил нас древними знаниями. Реликвия позволяет нам контролировать порождение тьмы через их оскверненную кровь. Используйте ее, чтобы уничтожить наших врагов во имя его. The gods gave the Venatori a relic they can use to control Darkspawn. Hey, Rook. All right in there?
Rook, I thought I'd see if you needed help. Did you find anything in there? The risen gods taught the Venatori how to control Darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Reach up there for me? Got some new supplies. Take a look. Come back anytime. We managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elganan and Gillenane like we thought. They gave the cult control over Darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Is there something I can do? The risen gods are my responsibility too. How do we know we can even trust you? You're not from here. You don't know Minrathous like we do. And we know as little about you as we do these risen gods you unleashed. Now, what is it they say? The enemy of my enemy is my friend. The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Tried it, didn't much care for it. Nice to meet you. I'm Rook. There's trouble in Minrathous, Venatori, and Risen Gods. Rook's helping us with it. Mevaris is one of the Shadow Dragon leaders. Mevaris Talani, formerly Magister Mevaris Talani, at your service. Wait, formally? My enemies conspired to have my magisterium seat stripped from me. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Cobbled Swan, why? The First Warden is here to speak with you. The First Warden? Let's hope we actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Так, Винатори служат восставшим богам, которые даровали культистам магию, позволяющую управлять порождениями тьмы. Влияние и власть культа растут, а значит, Минтарос и остальному миру грозит неприятность. The Knight Commander before Lenos. He actually tried to help people. Made it. Открыт новый уровень исследований, портовый город. Enemies that way. I'm not surprised. They claim we exist to deal with magic gone wrong. But the mages decide what that means. Would you rather it be like the South, where the Templars decide? I don't know. Что, раньше здесь не был открыт? Мохито.
М. That Venatori stunt with the Darkspawn has me dreading what's to come. Warden. Ну ладно, пусть с ним. Такое чувство, что ламповые големы всегда разносили по городу послания. Да чего замечательные магические творения. Судя по всему, они служат ни дворцу, ни уж более Винаторе. Более того, они активно избегают культа. Помню, один из них даже сжег их листовки. Откуда они берутся? У меня такое чувство, будто в последнее время их стало больше. Забавно. I heard about the warehouse. Darkspawn, huh? Those damned Venatori. Очень хорошая тема. Come back soon. Always good to see you in here. Keep safe out there. Надо говорить заодно. Еще не найдено. Надо сходить. И тут не найдено, и сюда надо сходить. Блять. Ладно. Давай пока сходим вправо. Open the door, FBI. Enjoy. Бля, денег нет. Куда все ушло? Interest you in fine imported cheeses? Pungent, sweet, nutty, bold? I have it all. Wood, tools, woodworking supplies. Take a look. Come again. Hey, in the market for charms? I don't have any on me, but when the deal comes through, the savings are shared with you. Блять, подъем куда-то. Ой, бля. Кровь. Нормально. Demons. Pumpkin's ready.
Где союзники? Good to go again. I got the setup, you do the rest. Nev, he always gets the job done. Not too bad. This one. A roof denied, eyes skim over, yet a world smudged in shadow, so beautiful. Find who he was. Памяти ушедшим. We've got a trail. We just need to follow it. Какой нахуй след у меня, блять, вот в воздухе показывает. Найди всех жертв, расстройте убийство на рынке. Всех жертв. Ну, блядь, ну наверху я видел там кровь. Подробный рисунок, изображающий один из рынков портового города. В толпе больше теней, чем людей. Значит, мужчина, но кроме теней этого никто не замечает. Рисунок не подписан автором. Подобный рисунок, на котором изображены демоны, утаскивающие кричащих жителей в тени. Одного из персонажей бросили с мечом в сердце, остальные жители в ужасе бегут прочь. А по городу распространяется паника. Рисунок не подписан автором. Ага, подобный рисунок крыши портового города. Вдали зависла зловещая тень, но мужчина на рисунке отвернулся от нее. Ее лицо освещено лучами рассвета, подбирающего через туман. В нижнем углу рисунка указано имя автора — Эвандер. Charcoal drawings by someone named Evander. A world smudged in shadow. He drew Docktown's darkness, but also its light. There are others. I would know more of them. A cat. Кошка. Did Evander feed you?
Вендор теперь кормит группы. Сверху должен быть кристалл. Always good to have a convenient shortcut. The books? I left them on your desk. Thank you. They'll be useful in my study. Я же пробегал здесь, почему он не открыт был? Типа пока... А, я по квестам же здесь пробегал. Во время квестов, может, недоступен. So you came in one morning and Че это за хуй? this is costing us. А, здорово, пацаны. You got him. Great hit, Rook. Так, ну, здесь я был. Здесь я бегал.
Another demon killing. What's happening? Where is everyone? Нихуя. Не понял, блядь. Блин, квест, конечно, душноватый вот этот, блядь. Another demon killing. Time to end this. Ты душный уебан. Compassion. Another victim. This one. Green against grey stone. Rain, nourish. How she watched it bloom. Find who she was. Знай, кем она была. Блять, ну ты дурак. Мы заботимся о мертвых и будем обращаться с ними достойно, прежде чем предавать огню. Мы будем тихо беседовать с ними, очистим их конечности, расчешем их волосы. Мы будем с ними и не оставим их в одиночестве. Когда все будет готово,
С нами останется тусклый пепел, но их души отправятся в ослепительный мир к Создателю. Да воссияют они вечность. Этот голос настоящий. Тот из тени. И все было прямо как в тот раз. Туманный запах жженой корицы. Он знает о деньгах, о долге. Что мне делать? Храм все еще закрыт. Как мне из этого выпутаться? Голос пообещал мне кое-что. А мне так тяжело. Семена, почва. Пришлось еще немного залезть в долги. Но что бы я ни думал раньше, я справлюсь с этим в одиночку. Просто нужно подождать, чтобы они выросли. Скоро появятся первые цветы, а с ними все становится лучше. Яркие цветы, зеленые листочки, такие радостные на фоне серого камня. Всем нужно время, чтобы вырасти. Hortensia. She was a gardener. Green against grey. In debt, desperate, but still found hope. A faint connection begins to bind them. We must find the third. There! Bleed them! Че это за хуй? Говнодемон какой-то? You got it. I'm sorry Chris got away. You were in something yourself. Would you like me to get you something? Cake? Arrow in his temple? Whatever you need. Get ready. Здорово, пацаны. Гостей ждете? Ха-ха, застрял! The candle hole. We carry messages through the city. All set. Вы нам любопытны, а мы вам другие големы. Найдите, пожалуйста. Is this for us? Strange. Wants us to find more.
Сестры церкви не раскрывают своих тайн. Они растрачивают дары церкви на недостойных. Уж лучше силы, которыми они не пользуются, будут у нас, чем у тех, кто будет мудрее ими распоряжаться. Суки. Лирию. Пока некому это ломать. Ну вот как будто, а что я здесь сделаю? Где-то должен быть камень, который этот барьер питает. Робцы. Но, возможно, он не здесь. Это тоже барьер, кстати. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa. Demons! It looks like another victim. We need to chase this down. Santa Lucia. What's happening? Where is everyone? Ай-яй-яй. Get out of there! Got us from a distance. Kali, move yours. Сука. Спрятал меня. How's that? Got us in the distance. My job's done. Your turn. Compassion. This one. Curiosity undimmed. Just one more answer. Truth and story beneath the ruins. Find who he was. I will find you then.
Блядь, ну не говори, что мне обратно бежать. Давай ты это просто допрыгнешь. Отлично. Куда это? Мы здесь были. Ага. Ну, отлично. Я стараюсь работать днем, но мне тяжело сосредоточиться. Тяжело не думать, а ночью я слышу шепот. Говорящий не выходит из тумана, но мне доносится его дыхание. Оно пахнет жженой корицей. Он говорит, что поможет мне с исследованием. И... Сибил, я не знаю, справлюсь ли в одиночку. Я не хочу, чтобы наша мечта умерла. Что бы ты сделал? Another of those Fen'Harel altars. Еб! Да, блядь. Блядь, ну это говнобосс. Ты узнаешь его из тысячи. По словам, по глазам, по голосу. Нихуя, пацаны. Something's ready. Good hit. In the back. Блять, и сколько можно-то? Ебись уже. Now it's your turn. Бля, если бы они вылезли во время драки с боссом, пиздец, наверное, было бы душно. Got it.
Сибил, мы были правы. Я в этом уверен. Мы столько можем узнать, мы найдем его вместе. Дальнейший текст написан дрожащей рукой, но ведь мы не найдем, да? Тебя забрали демоны, а в одиночку мне не справиться. Ты всегда убеждал меня, что у тебя все получится. Как ты это делал? Я так не могу. Волны магической энергии, окружавшие статую волка, изменились. Я в этом уверен. А еще я уверен, что это неспроста. Здесь происходит нечто большее, нечто, что не вошло в наши записи. Истины, которых мы не знаем, все говорят себе в истории, погребенной в руинах. Я не допущу, чтобы наша работа исказили. Я продолжу исследование ради нее. Property of Marcus, scholar. Story beneath the ruins. Fear for the future, and yet he continued, for himself and for her. All those I found, I held a hand as the light left. Do you know something about the murder victims? What connected them? Each was desperate. Each heard a whisper that tempted them, and each turned away. They defied the one who called them. The demons we saw were merely minions. Too late for these. But now I can watch and protect others. Something larger stirs, calling the desperate. I cannot see what. No, the hope you bring Dogtown thwarts it, and may you continue. Ну что ж, остался говнодемон. Ну, вроде 15 уровня, так что мы его должны, наверное, легко победить. Так, давайте сейчас минутки-две перерыв, я пока водички налью и вернусь.
Так, я здесь продолжаю. We're not alone. Нихуя! Бля, он будет подушнее. Блядь, проблема в том, что здесь очень хуёво мало места. Это раз. А он еще после себя следит вот этим, блядь. Электричеством. Мув, блядь! I've got the setup, you do the rest. Сука. Готовь очко, блядь. Во-первых, да, сейчас хилки восстановились. Типа, вон, видишь, раз, два лежат. Надо, чтобы здесь мобы нахуй не восстановились. Мы последний отряд. Наше дело будет здесь вечно. Нихуя, нихуя. Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь. Да отъебись. Да ёб твою! Вот ты уёбище тупорылое! Пиздец, тебя бы еще в комнату нахуй 2 на 2 засунули, блядь, с такими способностями, мразь! Я хуею, блядь.
I'll make this quick. Of course. Блять. Get out of there! Get clear! Пизда. Right, on him! Хилить будешь? Нет, мразь? А, это ты уже похилила? Все, сори. Get out of there. А, да? А, да? А, да? А, да, блядь? Уёбок, я уворачивался. Падаль, блядь, в рывке меня просто словил. Get ready. Got it! Иди нахуй! Get out of there. Get out of there. Stay there! Jump hard. On it. Get clear.
Блять! Good to go. Move! Of course. Get back! Не, ну я твой рот топтал, блядь. Don't just stand there. End this! Thanks, Lucanus. Anytime. Ай, блядь. Don't just stand there. Get clear! Say the word.
Ready again. Tell your gods we won't be stopped. Блядь. More essence. Душный уебан. В каком нахуй слившемся городе, блядь? Так, у нас как минимум там босс, блядь, 35 уровня. Дожидается. The spirits are returning. They're dug in here. The Venatori must be after something nearby. Let's get it first. Destroy them all! Stay in cover. Get clear! I am empowered! Ай, в спину. Бля, ну пацаны, ну что душите-то в спину, как уёбки, блядь. Я же, блядь, разъебу вас один хуй. Ну и чё ты меня здесь засейвил, блядь?
They're dug in here. The Venatori must be after something nearby. Let's get it first. The defiance is strong. I'm there. Just say when. Still in one piece. Take out those crystals. We cut off the power they're channeling. Venatori! Right now! They're aiming for us! Right, on them! Snipers! Блять, сука. Ты доебаться решил? Блять, его кто-то отхилил. Отлично он хилится, конечно. А ты-то какого хуя хилишься? По-по-по-по. For Empire, fight on! Ready, Rook? А можно спрыгнуть нахуй отсюда, долбоёб ебучий? And another thin Harel altar. That's another barrier down. Stay covered! They're at range! They're at range! Hit him now!
Блять, ну ты серьезно? Эта хуета зависла просто, и сейчас, блять, нахуй заново весь бой? Вот мразь, блять. Как я люблю, нахуй, эту игру, блять, пиздец. Опять этот ебучий DirectX вылез. Да. Надо погуглить будет, что это за параша с DirectX вылазит, блять, что типа, блять, постоянно дропается. Причем только в этой игре. Ни разу не видел, что, блять, в каких-то других играх падало. The Venatori must Ты угораешь прямо отсюда? something nearby. Let's get it first. А тебе, блядь, не смущает, что я здесь зачищил все, блядь? Now's your chance. Watch your back. Да. Люблю, блядь. Такое. Take out those crystals. We cut off the power they're channeling. Можешь, сука, спрыгнуть? Ну ты долбоеб, ну тебе же говорят, блядь, увернись, выйди, блядь, с ебучей зоны. Все, надеюсь, блядь. And another Fen Harel on top.
Это, конечно, они пиздец сделали хуйню в бою, что нельзя спрыгнуть, блядь, пока ты не нажмешь именно прыжок. Пиздец рукожопые уёбки, конечно. That's another barrier down. Not a problem. Сколько это планировалось? Да-да, расскажете, блядь. Done. Still alive? Still alive. Ну и ты долбоёб. Of course. Ясно. Consider it done.
Что происходит на перекрестке? Духи перекрестка делают то, что должны, Филас, как и все мы. Спасибо, Солос, это невероятно полезно. Теперь твой старый приятель Заптерса поднимет восстание против Эвенерестов. Филасан. Смысл сюда спуска. Of course. Feel the strength of Venatori. Snipers! Don't just stand there. Coming at range. We need to close in. Опять это хуета, когда ты застреваешь и не можешь спрыгнуть. They're down. Так, и в чем суть? Мы уничтожили 3 каких-то хуйни. Для чего? Потому что там наверху есть какая-то другая хуйня, которую можно теперь подобрать, правильно? Уй, она закрыта. И в чем суть? Мы сломали вокруг 3 кристалла, чтобы нихуя не произошло. Смотрим опять. Вот эти хуйни ломаются? Не ломаются. Ломаются. С какого-то угла, походу. There. Venatori can't lock us out anymore. Targets ahead. Это, короче...
Venatori build that? Stay in cover! Say the word. Stay in cover. Блять, заебался. Залази сюда. Ready to go again. Ranged attackers. Of course. They're at range. Get out of there. Hold on. There. That's what the Venatori are after. That wolf statuette. We've seen them before. Better keep it safe. Ух, блять, очко сгорело. They're dug in here. The Venatori must be after something nearby. Let's get it first. What does Spirit spend money on? Never mind. What do you have?
Там босс 35 уровня, блять. Точнее, вот он, кстати, тут, по-моему. Ну да, он там снизу. Ладно, так чисто хилочки хотя бы собрать. Но мы сейчас того 35 уровня не одолеем. Нет смысла даже время тратить. У него щит восстанавливается, мы его лет 20 будем убивать. Если даже убьем, типа, ну, пиздец. Так, что по местам? Эта область станет доступна позднее, станет позднее. Чем мы не отыскали еще 3 источника? Вроде открыли 3 источника. А, не, это чтобы туда пройти, нужно 3 источника отыскать. Вот здесь, да, проход? Здорово, пацаны. Кто такие? Take him out. Get out of there! Now your chance. Угу. Требуется сущность поборника. Еще мы ее пока не нашли. Давай попробуем туда сходить, что там за ориентир. Ой, да идите нахуй, пацаны. А, тоже понял. Тоже требуется сущность. Так, ну хорошо, значит, здесь мы тоже закончили.
You were saying? So, the Red Cliff countryside. It's beautiful. Green, so many trees, wild berries everywhere. Most of them aren't even poisonous. Do you have wyverns there? But what if the Darkspawn come back? I'll stand in the doorway. Так, хорошо. Ну, пошли по квесту. Don't touch the treasure. Блин, бабла вообще, конечно, нет. No one has better. Keep him busy? I'm chasing a fraudulent enchantment scheme. It's harmless until the buyer thinks they're in. Лежат людей, продающих зачарованные предметы. Дэрен сказал, что заключил сделку и что за ним присмотрят. Сказал, может, устроить для меня то же самое. Меня больше не будут шпынять, и не нужно будет переживать из-за демонов. Если подумать, последняя часть прозвучала как-то странно. Он слишком много раз переходил дорогу нитям. Сделка точно не с ними? Ну тогда с кем? Watch for Venatori. They're everywhere. Мау. Другие големы найдите. Спасибо. You're connected to the other Candlehop we met. Destroy them all! Behind you! I'm there!
Малец, большая территория. Сбегаем пока в эту часть. Судя по всему, надо одни ворота взорвать, а остальные открыть. Другого у меня предположений нет. Come to buy? I'm sure we can strike a deal. I'm told Dogtown is a discreet place to shop. It's well made. Мигом доставим ваше послание. Доверьтесь ламповым големам, быстрее ничего нет. Look around and you'll find something. We've got, I don't know, something you might need? Маля. Все, деньги кончились. Отлично. Okay, is that all? Who dies next? Latest chapter of Ophidian Hall. Dogtown's never short on nightlife, is it? He said I should get out more. Fulfilling crow contracts didn't count. Minrathus has gone to the dogs. The act. Чё здесь долг нельзя взять? People are still getting over demon. It's pouring from the sky. Ну, ресурсы продавать, наверное, такая себе идея будет. Типа ресурс. Не знаю, что. Деньги, конечно, тоже здесь. Не скажу, что прям материал такой распространенный. Ну, как будто ресурсы меньше шансов найти. Хотя как будто ресурсы, блядь, на каждом шагу лежат. Candlehop conspiracy. How's business? Faithful readers seek me out. I do it for them. Таинственные исследования в круге. Что они пытаются скрыть? Новый перевод табличек из катакомб. Как ошибки старого перевода запутали нас. Умеет ли детектив портового города говорить по-кошачьи? Наводки от пушистиков в крупных делах. Змеи-люды среди нас. На скалах вдоль побережья обнаружили несколько нарисованных мелом символов, а также фразу «надвигается буря». Поблизости не было обломков, но вашему скромному автору попался необычный фонарь, который явно должен находиться на носу корабля.
Прилив уже смыл послание, но, дорогой читатель, мы все же должны спросить, пришло ли оно к нам из-за моря. Так. Здесь закрыто, здесь закрыто. Ну, вроде мы все обошли. Вот здесь, конечно, еще посмотреть что-то. Есть ли проходик куда-нибудь или нет. Но в теории... Чит такой. Какая-то невероятная записка. Давай уже, топай. Rumored resistance group up front. Aspiration. You want a sample before you leave the city? Stop by. You're always running off somewhere, aren't you? From one fire to the next. All good here? Just doing my job. Did the Magister... I am Jowen Glastrom, First Warden and Supreme Commander of Weishaupt. I received word of your team's request for Grey Warden assistance after an incursion of the Blight at Demeter's Crossing. Explain yourself, Warden, and bear in mind that the Order remembers your past recklessness. Sure, I disobeyed orders. I acted on my own choices without authority. I admit it. But I took an oath to defend people from the Blight. I uphold that oath any way I can. Your report, Warden. I was part of a team trying to stop an elven mage named Solus from destroying the Veil. When we disrupted his ritual, something escaped from the Fade, and I clearly sensed the corruption of the Blight. From this mage, Solus? No, sir. Solus opposes the Blight. He's actually an elven god, Fen Harel, the Dreadwolf. I did not come here to listen to fairy tales. I am here because of the Blight.
We haven't even gotten to the real fairy tale parts yet. When we stopped Solus, 2 elven gods escaped from where he'd imprisoned them. Elganon and Gillenane. And they're not just evil. They're blighted. The point is that the gods are making the blight worse. Demeter's crossing was just the start. That's why we need the Grey Wardens. I suspected more politicking from the remnants of the Inquisition. I see now that I was wrong. I'm really glad to hear that. It is clear that whatever you did to unleash the Blight has corrupted your already weak mind. Okay, wait. You will be taken to Weishaupt and placed under heavy guard until the danger you caused by unleashing the Blight passes. That's not gonna happen. I assure you, it will. We don't have time to fight. I need Grey Wardens marching with me, not at me. That's the only way we have a chance to stop the gods and the Blight. Let me tell you something about the Blight. It is evil, it is implacable, and above all, it is predictable. The Blight has not changed in over 1,000 years. The Grey Wardens will defeat it, as they always do. And we will do so without a disgraced junior warden causing needless confusion. I suggest you come along quietly. Adamant Fortress 941, Dragon. The Grey Wardens attempted to raise an army of demons. Hardly the models of good judgment yourselves, are you? С архидемонами пусть битвы нахуй вспомнят, блядь, еле справлялись. Acted alone at Adamant Fortress. Acted alone, you say? Imagine if everyone were to see the letter I discovered where you authorize her actions. I wonder how that might complicate the narrative. Are you prepared to risk the security of the Grey Wardens for this deluded boy? You may be surprised to learn that I care very little about the security of the Grey Wardens. Stay away from the Blight, and do not pester the Grey Wardens with any more of your nonsense. He seems upset. Was it something I said? That was close. Wasn't looking forward to being dragged off to a Grey Warden dungeon. Who should I be thanking for the assist? Magister Dorian Parvis, at your service. A mutual friend thought you might require some support. Mevaris Talani, of the Shadow Dragons. The very same. What's your relation to the Shadow Dragons? About a decade ago, Mevaris and I started a political faction called the Lucerni. We were going to change Tevinter for the better. Everyone would recognize the common sense benefits of our approach, and we'd all live happily ever after. I take it that didn't happen. Mevaris was framed, kicked out of the Magisterium, and the Lucerni were dissolved. So she took the movement underground. The Shadow Dragons. Since I still haunt the Magisterium, that makes me the Shadow Dragon's man on the inside. The First Warden's a problem. If he won't help, I need him to stay out of my way. I'm sure he'll show up again. Like an ulcer. For now, pay him no mind. No Grey Warden worth the name sits in a Menrathus lounge sipping wine. You need the Wardens? Look for the ones out there fighting С одной стороны, правильно In the сказано. meantime, the Shadow Dragons will keep a close watch on the Venatori. Good luck. I'm sure we'll see each other again soon. Only the veil stood between us and a world of blighted darkness. But on this side, the gods could only tap a trickle. They had to turn that trickle into a flood. They sure could have used Solus's dagger to rip open the Fade. But some foolish mortal had taken it. So, they'd have to create a dagger of their own. Мы выиграли время, Drowning the но... world in blight was just a matter of time.
Типа, если они могут сломать грань завесы, мы можем ее починить по факту. В теории. I need to talk to Varric. Поговорите с Вариком. Ну, если это Варик, то давайте поговорим с Вариком. What's happening in Minrathous? Ладно. Квест от Неф. Давай посмотрим. Репутации, видать, хватило. Manifestation. This was with my things. It looks like your handwriting. I didn't read it. Well, a couple of words. I thought it might be one of mine. I don't even know how it got there. It's those wisps. I need more wards. Oh, I can help with that. I started this. I'll deal with it. I don't know. I think they're cute. So cute. They didn't steal your notes. Maybe they like you. Do you follow the chantry? The pendant. I noticed it's Andrastian. I barely keep the holidays. It's from an old job. Oh, which one? Maybe I read about it in a Timinter paper. I'm barely in the papers. Oh, but when you are, it's on the edge of something exciting. What about that one story with the demon, the diamond, and the deadbeat magister? Oh, they mentioned you twice. That was a hit piece. Uh-huh, great. What happened with the diamond? Long story. What's the short version? You take a dip off the dock for a rock, make sure the mage can't freeze you in. You know, that job would have gone smoother, but the client ratted me out to the demon. What? It's always something. Funny how that didn't make the print. Tell me you read the rest of the paper too? Oh, yes. Sometimes they have these stories, serials. They're thrilling, except they come out in pieces. I only see a few papers a year. I never know how the stories end. Happily ever after. Why not, right? Aren't you some sunshine? That's me. I hope you're right. All right, Belle. You get me the name of your cereal, I'll try and track the ending. No promise on the happy part. That's fine. I'd like to go back anyway. Spend time in Docktown, pick up gossip. Want company? Why not? Ready to go when you are.
You had me followed. Inquired about me. Hello, Rook. How did you join the Shadow Dragons? Helped make the Templars look the other way when there was a slave rebellion going down. Turned out that the Viper was helping. Why does everyone call it? Are we here for the Shadow Dragons? I trade news with the Shadows, but it takes more than one source to get along here. Besides, I was doing this before they came knocking, before Varret, too, right here in Docktown. Take it away. I'm ready for the full tour. We've been here before. The tour where I get to look around and not chase cultists or fight demons. Wouldn't that be something? Come on. There's paper sellers all over here. Want to see if they got your name right? Most papers don't say much, but read between the lines and you pick up a thing or two. I'm not here as much lately. I'll take what news I can get. Let's grab a few copies. We'll see if we can find Balara's cereals, too. All right. So, before Varric, before the Shadows, you worked for... Same as now. People who find me and have jobs worth taking. Docktown people, runaways, the desperate. And you do this on your own? I've got contacts, informants, people I cross paths with, but at the end of the day, yeah, it's just me. Okay, keep an eye out for paper sellers. We'll start on the north side of Lower City. How many do we need? Don't worry, I'm paying. Let's get started. We'll take a paper. Thanks. Скандал во дворце. Архонт что-то скрывает. После того, как Архонт резко покинул собрание, у многих появились вопросы и необоснованные гипотезы. Со мной связалось несколько магистров, и они хотят заверить читателей. Слухи о влиянии культа на дворцец лживы. This one quotes several magisters, several lies. How did you fall in with the Shadows? What changed? A missing person. The Viper was hunting slavers. Our paths had the same end. And your missing person? Free and breathing when we finished. The Shadows brought me in. The Viper! More than one person. You'll read it here first. One, please. Человек или миф? Появилось множество историй о том, что некто в маске присматривает за Ментароусом. Пока многие сомневаются в существовании так называемого змея, а также в том, что это одна личность, а не целая организация. В портовом городе все чаще сообщают о появлении этой таинственной персоны, и в свете массового появления демонов и постоянных бедствий многие ему рады. I'll save this one for the Viper. So most of the time you work here alone. You like it that way? Easier. But you like us, right? One What paper. happened in Thanks. Marnus Pell? Возможно движение против рабства. До улиц Ментаруса дошли слухи об успешном восстании в Маннарспелле. На фоне тревожных донесений из всех уголков империи эти новости вселяют надежду в тех, кто еще продолжает борьбу в столице. I've got a contact who works this area. Let's see if he's around. You've got a good eye. I was starting to think my... Okay,
The charm's good against all manner of curses and manipulation. Fair price, and you won't find better in the Circle District. You won't find better at the Circle, but you will off the docks. For half the price and twice the enchantment. Nev. Alec? Oh, if you say it's... thanks. I'll pass. Sorry. Hey, if I'd known, I would have told you. Come back next week. I'll buy another paper. I write them myself. The Magisters. They don't print the truth. Most honest thing I'll hear today. What about you? Is there something you're buying, my friend? Rock, no. But I've got a Treviso Manor in need of tenants if you're willing to pay up front. You know, I've made that one work. Can't go back to Voldorma, though. What about you, Nev? Just looking for gossip. Not much that'd interest you. We chased a relic through Docktown. The buyer was Venatori, but the smuggler belonged to the Thread Crime Syndicate. You're a Thread? We don't deal with cultists. Your smuggler broke the rules. She's out. And the Venatori? There's been more in Docktown. Boss says it's under control. But between us, I don't like it. Then it's worth keeping an eye on. If you hear anything. So will you. You know a member of the Thread Crime Syndicate? Personally? Don't tell me you're surprised. With you? I thought surprise was a given. Careful. Surprises here lead to trouble. Trouble's not always a bad thing. All right. Come on. If we want more gossip, we need more papers. Let's head to the south side. You've lived in Docktown your whole life? Since I was born. Unless I'm out of the city for a job. Had a few apartments around town. The current one, it's the lighthouse, but it's fine. You've been an investigator for a while. It's not a short story. You made it this far. Best Is there a cereal secret? in Minrathous. The latest. It was done, not enough to get you killed. And that's how you stay out of trouble. No. But it's the best shot you've got. Circle District gossip. Read the latest. We'll take one. Какие секреты скрывают цветочные шкатулки? Узнают ли наши герои правду? И хотят ли они ее узнать? Читайте следующую правду, оборот, ножа в нашей газете. А ну мы вскрывали эту шкатулку. Там был кинжал или пояс. It'll be fun. I should have said no. The real news in Docktown. Get it here! Paper, thanks. Вот там, блять. Новости о скандальной интрижке. Неужто в серебряной монете был замечен выдающийся маг круга? Тот самый завсегдатый клуба высоких ставок в портовом городе, в чьей компании же его видели. Чуть только у нее появляются ответы, дорогие читатели, вы все узнаете. У меня появится ответ. I think we've got enough. What now? Now I'm starving, and I know the best place in the city. Поехали. Веди. Huh? The lighthouse doesn't have this. What? A view of the water. I don't know, it helps me think. But we've got places to be. Come on. You! This fish won't eat itself. I said next time you were here, it was free. Sure thing, Hal. Next time. Yeah, it's always something. Mmm.
Joining Varric. Us. Do you really wish you'd said no? No. I just have a bad habit of picking jobs that go sideways. You think I'd learn? You said you'd take jobs worth taking. That's what I tell myself. This one was. The rest, we figure out as we go. Varric said this job would end with Solus. We'd stop a ritual, then I'd walk away. But those gods escaped. Not much of a win. And if the world falls, the city goes too. It's not like I'll find work then. Is that why you said yes? To save Minrathous? People will tell you Minrathous is broken. And they're right. It's corrupt, petty. Saving the world won't fix it. I take the small wins, Rook. Hal's serving fish another day, getting past the next scrape alive. Sometimes you're lucky. Sometimes you get more. But the tables always turn. It's better if you know it's coming. We got in over our heads, didn't we? Same old story. The gods weren't a twist? I've seen worse. Then I'm glad you stuck around. Misery loves company. Неф узнала новости портового города и встретилась со своим связным из нитей, Аликом. Тот рассказал ей, что в последнее время... в портовом городе стало больше винаторий и пообещал сообщить, если узнает больше. Неф полакомилась жареной рыбой из своей любимой лавки и рассказала, что ее работа часто идет не по плану, поэтому она всегда ожидает худшего и довольствуется маленькими победами. И получает 2 очка. Что они там опять вдвоем болтают? Скорее всего, они просто стоят. Ну, давай заглянем сначала к ним, потом уже к Вале. В этой стене огонек. Я буду за ним следить. Спиздить спрятал огонек. Glad it worked out. It did. Well, not for the poison drinker, but he'd murdered the neighbor's cat, so for the cats. Anyway, Brooke was right. Happily ever after. Can't keep the two of you down. And when you don't read the sequels, those endings stick. There's a sequel? Have you read it? No, but trust me. Tragedy sells in Minrathous. More story? Better chance things go sideways. You know, we have more comfortable rooms and basically infinite space, so why Why does the trained assassin prefer a quiet, unassuming spot with good choke points? Guess you just answered that question. Besides, I'm closer to the coffee. Кофе это да. Как говорится, ради него и можно убить.
If you want a more comfortable space, I'm sure there's empty rooms we haven't found yet. I'd rather be somewhere I can smell soil and plants. Familiar, you know? I do. There you are. I haven't seen much of you lately. I was getting worried. Everything all right? Wait, that dagger. I've seen it before. Solus was using it at the ritual site. No, before that. Shit, it can't be. Look at it, Rook. I've been fidgeting with this thing since I picked it up, Varric. I know what it looks like. Remember that story I told you about me and Hawk, Meredith and Orsino? How the trouble started in Kirkwall? On our expedition to the Deep Roads, that's what we found. That's what my brother tried to kill us for. An idol made of red lyrium. That sang a song which drove anyone who heard it mad. Are you sure it's the same thing? Oh, look at it. It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true, if this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solus cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? You seem a little more comfortable with your new abilities. How are you feeling? Things are weird, but I'm adjusting, I think. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the Wardens. I know some. A married couple Varric and I met while we were tracking Solus. I'd almost forgot about that. I really am getting too old for this shit. You think they'll talk to us? After the first Warden and everything? It's worth a try. I can write them and hope. Okay. Let's see who's in our corner. Серые стражи, значит, будут. Don't forget to take breaks, okay?
Are you one spirit who moves around, or different spirits who all look the same? As needed, Dweller. Right. Onward, Dweller. That cold. I felt it the moment the boat docked. Блять, опять зависло. Ладно, давайте на этом закончим. Пока что я посмотрю в интернете, что еще по этой херне пишут. Вот. Сейчас я попробую выловить ее. А на этом тогда пока все. Всем удачи и всем пока.